父母真不是可以去过，分别的小孩，家庭全部可能是死的，不说自己我的啥都说。
So, so we are going to go through the Heart Sutra, and so this Heart Sutra the Prajnaparamita Sutras, Prajnaparamita Sutras are the most important sutras from the Mahayana tradition or Mahayana teachings, and there are many different kind of Prajnaparamita Sutras. There are long Prajnaparamita Sutra, which is what we call as Mbum. Mbum means like 100,000, so it has 100,000 stanzas. So it's like in Tibetan translation, it has 12 volumes. And then there is like 25,000 stanza, 20,000, 2,000 stanza, and then many Prajnaparamita Sutras. Sometimes we call it 17 sutras, but it also it's not just 17. There are more than that. And out of all these sutras, Prajnaparamita Sutras, the most short and essence of all the Prajnaparamita Sutras is called this Heart Sutra. So therefore, this is called Hridaya, Prajnaparamita Hridaya. Hridaya is the heart, and Nyingpo translated here as Nyingpo. Nyingpo means the essence. The sutra, that is the most kind of essentialized teachings of the Prajnaparamita Sutras. That's why it's called Heart Sutra. So to talk about this Heart Sutra, there are kind of first the beginning, then the beginning is how, the preambles and things like that. Then the actual the teaching itself, and then the end of it. There's three. First, the title and making homage. The title of that in Indian language, in Sanskrit language, because this is originally in Sanskrit, it said Bhagavate Prajnaparamita Hridaya, and that is translated into Tibetan as Jamden Dema Hirapchi Parudishimpi Nimpo. Now, Bhagavate is Bhagavata or Bhagavate is the in Tibetan it is Jamdendema, Jamdende. Jam means like
to destroy. So here, something that destroys the four maras. So this, the understanding or practice, experience of this prajnaparamita can destroy or can get rid of the four maras. That's why jam, then or bhagga, vati, jam is bhagga, vati is that so that has it attained, kind of Denpa is to has the, what can you say? Denpa is to has the qualities, that's the. So here it means it can get rid of all the problems and maras and obstacles, and it attains, or it can bring all the positive qualities like 6 paramitas. So that's why it's called Bhagavati. Prajna paramita. Prajna paramita is, prajna is the wisdom, Prajna is the wisdom. And paramita is, para is the other side, para is the other side. Mita is to go. So to kind of the wisdom with which you can go beyond, transcendental. Paramita is therefore sometimes translated as transcendental. So with the understanding or experience of this wisdom, you can go, or you can reach, or you can have the experience of the other side. Other side is like not the samsaric side, but the enlightened side. So thing with which kind of understanding or wisdom you can go to the enlightened experience from the samsaric experience. That's called Prajna Paramita. Now, Prajna, or the wisdom, is regarded very important because, from Buddhist point of view, we, all of us who are in the samsaric state of mind, is in the samsaric state of mind, and we kind of we wander, we travel from one birth to another birth, one realm to another realm of samsara, sometimes a little bit up, sometimes a little bit down. For example, like a fly in a bottle. If a fly is kind of captured in a bottle, and the bottle is, closed, then it can sometimes fly a little bit up and sometimes fly a little bit down, but it cannot get out. That is what we call korwa, samsara, that we are kind of engaged in this samsara. And engaged means not that somebody else put us in there, but out of our own
misunderstanding and because of our own not knowing how to free ourselves from our own, kleshas, negative emotions, negative habitual tendencies, negative karma. So therefore, we are in the samsaric state of mind. And the main reason why we are in the samsaric state of mind and we act and react with, like hatred, greed, and ignorance, jealousy, arrogance, and create that kind of, is because we don't know how to. We don't know how to free ourselves from it. Because we don't have the wisdom. We don't know how to liberate ourselves. So therefore, the wisdom is the main thing that we lack. We don't have wisdom, therefore we are kind of wandering in the ocean of samsara and have lots of problems for ourselves and sometimes cause lots of problems for others. We make conflicts, we make wars, we make all kind of difficulties and problems for ourselves. So that's because we don't have the wisdom. So therefore, it is, if we want to free ourselves from there, the most important thing is to develop our wisdom. And to develop our wisdom is to understand what is the nature of how things really exist and what I really am without, delusion. And to bring that is, paramita of wisdom. So therefore the teaching on how to bring the wisdom completely, fully, and awaken our wisdom is the teaching on the Prajna Paramita. Donc nous allons voir le Sutra du cœur. Le Sutra du cœur fait partie des sutras de la Prajna Paramita. Et les sutras de la Prajna Paramita sont les sutras les plus importants dans la tradition, dans les enseignements du Mahayana. Il y a différentes sortes de sutras de la Prajna Paramita. Il y en a de longs, de moyens, des courts. Il y a par exemple le sutra des 100 000 stances qui dans sa traduction tibétaine fait 12 volumes. Il y a le sutra à 25 000 stances, un autre à 20 000 stances, encore un autre à 2 000, mais il y en a vraiment beaucoup. On parle parfois de 17 sutras, mais il y en a plus que cela. Et de tous ces sutras, le plus court et le plus essentialisé est le sutra du cœur. C'est pourquoi on l'appelle le sutra du cœur, parce qu'il essentialise vraiment les sutras de la Prajna Paramita. Quand on en parle, on distingue le début, les préambules, ensuite l'enseignement lui-même et finalement la conclusion. Et tout d'abord, il y a le titre et l'hommage. Le titre, dans la traduction tibétaine, c'est dit en langage indien, donc en sanskrit, c'est Bhagavati Prajna Paramita Hridaya Sutra. Et Bhagavati, c'est en tibétain, c'est Chandendema. Et le Chan, c'est tout de détruire. C'est quelque chose, donc ce sutra est quelque chose qui détruit les quatre maras, les quatre illusions.
Et donc la compréhension et la pratique, la réalisation de ce sutra permet de détruire les illusions. Denpa, c'est apporter les qualités. C'est donc un sutra qui peut apporter toutes les qualités positives dont on a besoin. Et prajna signifie sagesse, et paramita, para c'est l'autre rive, et mita c'est aller. Donc c'est une sagesse qui nous permet d'aller au-delà. On peut donc parler aussi de sagesse transcendantale. Avec la compréhension et la pratique de cette sagesse, on peut atteindre l'autre rive qui est l'autre rive du samsara, qui est la rive de l'éveil, donc de l'expérience en dehors du samsara. Et c'est la raison pour laquelle la sagesse est considérée comme très importante d'un point de vue bouddhiste. Parce que nous sommes tous dans un état d'esprit samsarique, nous voyageons, nous évoluons sans cesse d'une vie à l'autre, d'une naissance à l'autre, d'un royaume à l'autre, parfois dans des conditions positives, parfois dans des conditions négatives. On peut un peu comparer notre migrance dans le samsara à une mouche qui est captive dans un bocal. Parfois la mouche vole vers le haut, parfois vers le bas, à gauche, à droite, mais elle ne peut pas sortir du bocal. C'est ce qu'on appelle en tibétain korwa, le samsara. Et on est enfermé dans ce samsara. Mais on n'est pas enfermé par quelqu'un d'autre. On y est enfermé d'une certaine façon par nous-mêmes. Parce que nous-mêmes n'avons pas la connaissance de nous-mêmes à cause de toutes nos émotions négatives, de nos tendances habituelles négatives. Et la principale raison pour laquelle nous sommes dans cet état d'esprit samsarique et pour laquelle nous réagissons avec haine, avec avidité, avec ignorance, jalousie, arrogance, c'est parce que nous ne savons pas comment nous libérer de cet état d'esprit. Nous ne savons pas comment nous libérer de ces émotions négatives et donc nous n'avons pas de sagesse. La sagesse est ce dont nous avons en fait le plus besoin. Tant que nous n'avons pas cette sagesse, nous continuons à errer dans l'océan du samsara avec beaucoup de problèmes que nous subissons et beaucoup de problèmes que nous causons autour de nous. C'est la raison pour laquelle il y a des guerres, des conflits et on rencontre toutes sortes de difficultés. Pour nous libérer complètement, donc le plus important, c'est de développer la sagesse. Et développer cette sagesse, c'est en fait comprendre comment les choses existent vraiment, c'est comprendre comment j'existe vraiment. Et ça, c'est la paramita de la sagesse et c'est l'enseignement de ce sutra. So when you say that Bhagavati Prajna Paramita, so Bhagavati here is in the feminine kind of word. And Prajnaparamita is regarded as like as a mother. The mother is, like with the understanding or with the Prajnaparamita or experience of the Prajnaparamita, all enlightened beings are generated, or there is no enlightenment, or nobody can be enlightened without the experience or the understanding or without the Prajnaparamita. So therefore Prajnaparamita is regarded as the mother of all the enlightened beings. It's not like, so therefore it's often said Prajnaparamita as Jamdende Ma. Ma is mother. Sherabji Paratashamba. That means like Prajnaparamita. Et en sanskrit, Bhagavati Prajnaparamita, Bhagavati est un mot qui est au féminin en sanskrit.
Et en fait, cette sagesse transcendante est considérée comme une mère. L'expérience de la Prajnaparamita engendre tous les êtres éveillés. Il n'y a pas d'être éveillé sans cette Prajnaparamita, sans compréhension de cette Prajnaparamita. Et c'est pourquoi elle est considérée comme la mère de tous les êtres éveillés. Et en tibétain aussi, le mot est féminin, c'est Chomdendema. And although it's not in this text, it is not there, but generally there is homage to begin with. I make homage, or I pay homage to the Prajnaparamita, the Bhagavati Prajnaparamita. And this is the when whoever collected the teachings, so they put this in the beginning of the text as a homage to the Prajnaparamita. Bien que ce ne soit pas dans ce texte, il y a en général un hommage qui débute les textes de la Prajnaparamita. Et cet hommage dit en général « Je rends hommage à la Prajnaparamita ». Et c'est cette phrase que celui qui écrit, enfin qui rassemble, qui transmet le texte, c'est l'hommage de la personne qui compositeur. Qui compose le texte, ou qui le reçoit plutôt, qui le reçoit et qui le transmet. Doesn't matter too much. So then we come to the you can call it preamble, how this teaching came to be. All the different kind of teachings of the Buddha, when it was collected, they talked about this five things. It's called the five Pusum Sopa. Pusum Sopa means like Pusum Sopa is what can you say? Five Pusum Sopa is how do you translate Pusum Sopa? Right conditions, you can call it, five auspicious conditions. It's just the story actually, that where it was taught, then what time it was taught, who taught it, and who are the students or the participants in it. And then what was the teaching, what kind of teaching was it? So these five things. So therefore, this is in this preamble. Deke Donki Chupa Chuchinas. Deke Donki Chupa Chuchina is like, thus have I heard at one time. So this is, this is first supposed to have been kind of what we call as collected or recited by Ananda. It is said that Ananda was the Buddha's
one of the attendants of the Buddha. He became the attendant of Buddha, and he served Buddha for more than 20 years, 25 years or something like that. And he was a cousin of Buddha. And then later on he became a follower of Buddha, a monk. And then one time Buddha had no attendant. His attendant was gone or something like that. And then Buddha announced that now I have no attendant. Who would like to serve me as my attendant? So when he said this, all the senior monks, all the arhats stood up and said, I would like to be your attendant. And Buddha said, no, you can't be my attendant, you do your practice. And then Buddha left and they start to think, they start to be in their mindfulness, in meditation, and so try to find out who would be the right kind of attendant for Buddha. And all of them thought of one person, that was the Ananda, Buddha's cousin. And they knew that Buddha would not object to that. And then they went to Ananda and asked him, would you be the attendant to the Buddha? Ananda was not so happy. He said, well, if all of you want me to be Buddha's attendant, I respect all of you. You are all arhats and great, monks. I will become Buddha's attendant. But I have some conditions. I have some conditions. And if Buddha fulfills those conditions, then I will become Buddha's attendant. Otherwise not. So they asked, what are your conditions? He said, well, first, Buddha should promise that he will not give any teachings in my absence. That's the first attendant. Second, that Buddha would not refuse to answer any questions that I ask at any time. So if he does agree to that, the second one. Third, I will serve him, but I will not eat his food. I will eat my own food. That's the third one. Fourth one is, what was it? Fourth one was, anyway, 5. I don't remember the last one. Like that. So they all went to Buddha and said, we think Ananda would be a good attendant for you. And if you agree to his conditions, he will be your attendant. So Buddha said, okay, I can accept those conditions. So he became Buddha's attendant. And he became Buddha's attendant from that time onwards till Buddha passed away. And one of the special qualities that Ananda had was that if he listened to any teaching one time, however long, however complicated it was, he would never forget. So he knew all the teachings of the Buddha, because since that time onwards, he never missed any teachings of the Buddha, and he had this special memory that once he heard this teaching, he never forget. And everybody who had
some questions to ask Buddha. If they cannot ask him directly, they would ask Ananda. And then Ananda asked Buddha. So the Buddha would answer. So he was, the most, he was the person through which most of the questions were asked. So he became like the treasure of Buddha's, teachings. He became like an archive, So therefore, after Buddha passed away, he had all the teachings. But there was a problem. He was so busy working, for Buddha and, making whatever, all the things he was doing. He had to do all the organizations, all the arrangements, all the, he was so busy that he had no time to actually practice. He had no time to meditate. So therefore he was not an Arhat. So when the Buddha passed away, he was still not an Arhat. And then the senior most monk, Mahakashyap knew that, all the teachings that the Buddha gave was known by Ananda, but he should become an Arhat before he can, he can give these teachings, or he can pass on these teachings to the Sangha. So he made a plan with himself in a very bad way, He accused Ananda of doing badly. He told that Ananda is the cause of Buddha's death. Because one time the Mara came and asked Buddha, now you have been in this world for long enough. You have taught all your teachings. Now you must die. You must go away. And that Ananda heard. But he didn't say anything. So he should have asked that time to Buddha, you cannot die. You must be among us. You must continue to teach for a long time. But he didn't say that, so that's why he is responsible for Buddha's death. So therefore, I would expel him from the Sangha of Buddha. It was not only that, he had many other things, but I don't remember all of them anyway. So he expelled him. So when he was expelled, he felt very sad. He was not yet Arhat, so he was, he had all the feelings, so he was very sad. And then he went into the forest and he practiced. And he practiced very hard. And because he knew how to practice very well, in very short time, he became Arhat. And when he attained Arhat, this Mahakashyap knew that he became Arhat. Then he took all the senior monks and went to see Ananda. And then they made prostrations or, acknowledgement to him and said, please come back to the Sangha and recite and give us all the teachings that you have received from the Buddha to us, so that we will preserve those teachings. So then he came back, and then 500 Arhats met together in
in a cave called, Lomadumba, 7 Leaves Cave, not far from this Rajgriha. And then there, Ananda kind of repeated all the sutras that he heard from Buddha. And at that time, then Mahakashap, repeated or taught all the Abhidhamma that he heard from Buddha. And then Nyevankor, I don't know what is the, I don't remember now his name in Sanskrit, Nyevankor. Doesn't matter. You can find out. You can Google. Recited the Vinaya teachings, and that how the conduct of monks and nuns and other people. So that became what we call as the first council of the Buddhist Sangha. So therefore, this is also supposed to be, recited or taught or recollected by this Kungawa Ananda. So he says, thus have I heard at one time. The Bhagavan, the Blessed One, was dwelling in the Vulture's Peak in Rajgriha. So he's talking about the place where this was taught. It was taught in the Vulture's Peak in Rajgriha. I don't know how many, I think many of you have been to Rajgriha. That's like not very far from Bodh Gaya. And then there's a kind of mountain. On top of a mountain, there is a kind of a rock which looks like a vulture. So on that Vulture's Peak mountain, Buddha gave the teaching. So therefore, in the Vulture's Peak, in Rajgir, together with a vast assembly of ordained Sangha and a vast assembly of Bodhisattvas. So, this is the students to whom this was taught. This was taught to many monks, ordained Sangha, and also many Bodhisattvas, and many others. And the time, he didn't know exact time, so he said one time, So, that's the Indians don't know the time. Tibetans also. People ask, the birthday of people, when were you born? I was born in that year, they would say, I was born in the dragon year, so I'm born in the dragon year. When you are born, which date? Somebody asked my sister-in-law, when were you born? And she said, well, my mother said it was raining very soon. It was lots of raining. And then this person sent her something, I don't know what, a bottle of something. And the message was, drink this when it's raining very much. So that's, that's a little bit like that. So that's why I said
once upon a time. On arrive ensuite au préambule. Et ce préambule, c'est la manière dont le sutra a pris forme. Et toutes les différentes sortes d'enseignements du Bouddha, en général, on voit qu'il y a cinq choses qui sont mentionnées, ce qu'on pourrait traduire par conditions favorables. C'est d'abord le lieu, ensuite le moment, à quel moment ça a été enseigné. Le troisième point, c'est qui a enseigné. Le quatrième, c'est qui était dans l'assemblée, à qui est-ce que cela a été enseigné. Et le cinquième point, c'est quelle sorte d'enseignement a été enseigné. Donc ça, en général, c'est le préambule. Et ici, cela dit, ainsi ai-je entendu un jour. Et la plupart tous les sutras sont récités en fait par Ananda. Et Ananda était un cousin du Bouddha qui est devenu son serviteur pendant plus de 20 ans, presque 25 ans. Et au départ, c'était son cousin, il a écouté les enseignements du Bouddha, il a commencé à le suivre, il est devenu moine, mais il n'était pas encore son serviteur. Et un jour, le Bouddha s'est retrouvé sans serviteur et il a demandé qui est-ce qui voudrait me servir de serviteur. Et tous les arhats présents se sont levés pour se proposer. Mais le Bouddha a refusé. Et les arhats ont ensuite médité en essayant de découvrir qui serait le serviteur idéal pour le Bouddha. Et tous sont arrivés à la même conclusion, Ananda. Et ils ont été trouvés Ananda pour lui demander s'il acceptait la position. Et Ananda n'était pas trop enthousiaste en fait. Il a dit oui. Si vous pensez tous la même chose, que c'est moi qui devrais le faire, ok, mais j'ai des conditions. Si le Bouddha accepte mes conditions, je serai son serviteur. Et les conditions d'Ananda, c'était tout d'abord que le Bouddha promette de ne jamais donner d'enseignement quand il n'était pas là, donc il devait être présent à tous ses enseignements. La deuxième condition, c'était que le Bouddha ne refuse de répondre à aucune de ces questions, à quelque moment que ce soit. La troisième condition, c'était qu'il lui servirait ses repas, mais que lui-même mangerait sa propre nourriture. Et les deux conditions restantes, Rinpoche ne s'en souvient pas. Mais le Bouddha a accepté ces conditions et donc Ananda est devenu son serviteur jusqu'au moment où le Bouddha est mort. Et Ananda avait une qualité particulière, c'est qu'il avait une mémoire phénoménale. Il retenait tous les enseignements, aussi longs et aussi complexes qu'ils soient. Il en avait vraiment il n'oubliait jamais rien. Et aussi, il y avait une chose aussi, c'est que comme il pouvait poser des questions, que le Bouddha ne refusait jamais de répondre à ces questions, parfois d'autres personnes n'avaient pas la possibilité de poser leurs questions directement au Bouddha, et à ce moment-là, ils passaient par Ananda pour poser leurs questions. Donc, de ce fait, Ananda est devenu comme une sorte de trésor ou d'archive vivante des enseignements du Bouddha. Seulement, il y avait un problème, c'est qu'il était tellement occupé à servir le Bouddha qu'il n'avait pas lui-même le temps de pratiquer ou de méditer. Et donc, il n'était pas parvenu à devenir un arhat. Et lorsque le Bouddha est passé dans l'au-delà, le moine qui avait le plus pas âgé, mais la plus ancienne, qui avait la plus grande ancienneté, Mahakashya, savait que Ananda n'était pas encore un arhat. Et il pensait que ce serait beaucoup plus favorable si Ananda devienne arhat avant de transmettre aux autres tout ce qu'il avait en mémoire pour que ce soit enregistré.
Et donc, Mahakasya a pensé à un stratagème, il a usé d'un stratagème pour faire en sorte qu'Ananda devienne arhat. Il l'a accusé, c'était un stratagème assez cruel, parce qu'il a accusé Ananda devant tous les autres moines de s'être comporté très mal et d'avoir été la cause principale de la mort du Bouddha. En effet, à la fin de sa vie, le Bouddha a reçu la visite des Maras qui lui ont dit que maintenant il avait tout enseigné ce qu'il devait enseigner, qu'il était temps qu'il quitte ce monde. Et Ananda a entendu cela et il n'a pas réagi. Et donc il n'a pas demandé au Bouddha, il n'a pas supplié le Bouddha de rester en ce monde pour le bien de ses disciples. Donc Mahakasya l'a accusé de ne pas avoir retenu le Bouddha et de ce fait d'avoir causé sa mort. Et il l'a encore accusé de beaucoup d'autres choses. Il y a eu plusieurs accusations. Et de ce fait, comme c'était une accusation publique, il a été rejeté de la Sangha. Alors bien sûr, Ananda était très triste et il est parti seul dans la forêt pour méditer et pratiquer. Et comme il avait reçu tous les enseignements et qu'il avait envie, qu'il a pratiqué avec beaucoup d'assiduité, beaucoup de force, il est devenu un arhat très rapidement. Et quand il est devenu arhat, Mahakasya l'a su. Et avec tous les autres arhats, ils se sont rendus auprès d'Ananda et ils se sont prosternés devant lui et ils lui ont demandé de rejoindre la Sangha, de revenir dans la Sangha pour réciter tous les enseignements afin qu'ils soient préservés. Et il y a alors eu 500 arhats se sont réunis dans une grotte appelée la grotte des 7 feuilles qui se trouve près de Rajagriha. Et Ananda a récité à ce moment-là tous les sutras qu'il avait reçus, qu'il avait entendus enseigner par le Bouddha. Mahakasyapa a enseigné à son tour l'Abhidharma. Et un autre arhat, dont Rinpoche ne se souvient plus du nom en sanskrit, il dit qu'on peut chercher, qu'on peut googler le nom si on veut, a enseigné le Vinaya, c'est-à-dire toutes les règles de conduite des pratiquants. Et ça, cette réunion des 500 arhats, c'est ce qu'on appelle le premier concile de la Sangha. Et ce sutra-ci, le sutra du cœur, a également été récité là par Ananda. C'est pourquoi ce sutra commence par « Ainsi ai-je entendu ». Et ensuite, le préambule dit le béni se trouvait au pic du vautour à Rajagriha. Et Rajagriha, beaucoup d'entre vous s'y sont déjà rendus. C'est un endroit qui n'est pas très loin de Bodh Gaya, où il y a une montagne avec au-dessus un rocher qui ressemble un peu à un vautour. Et c'est là que les moines se sont réunis. Le texte continue en disant avec une vaste assemblée de Sangha ordonnés, donc des moines, et beaucoup de bodhisattvas et aussi d'autres personnes. Le temps n'est pas mentionné avec précision, mais ça c'est assez indien, tibétain aussi, parce que les Indiens et les Tibétains n'ont pas vraiment notion du temps. Et si on demande à un Tibétain quand est-ce que vous êtes né, Rinpoche par exemple, si on lui pose la question, il va dire « Ah ben, je suis né l'année du dragon ». Et « Ah oui, mais quand ?» Et sa sœur, par exemple, va répondre « Ma mère m'a dit que c'était un moment où il pleuvait beaucoup ». Il n'y a pas de notion très précise du temps. So then at that time, from among the various dharmas, the Bhagavan entered the samadhi called profound illumination. So at that time then, the Buddhas used to in the early morning he used to kind of get up and wash and then put on his robes and then go to the villages to get the alms. Then he used to come back
and together they used to eat the food, and then, wash feet and then sit down and go into meditation. That was usually the three activities is usual kind of necessary activities. Then teachings, he used to give teachings, and then he used to meditate, these three actions. So at that time, he went into this meditation. What he calls as the Sammo Nangwa. Sammo means profound or deep. Nangwa means here translated as illumination. So generally, all the teachings of the Buddha is kind of categories in two. Jacheva, the vast teachings, and the profound teachings. Vast teachings is about, all different kind of things, like, how to act, all kind of, instructions on how to do things, like 6 parameters and many other things, different kind of, that's the vast. Profound is the most, what can you say, deepest level of your experience or understanding, the truth, the ultimate truth, nature things. That is called profound, Sammo. Now here it says he went into that kind of profound illumination. Illumination is like experiencing or getting the, enlightened, profound experience. So he went into that samadhi. Yang teaches at the same time, the Bodhisattva Mahasattva, the powerful Arya Avalokiteshvara, was deeply looking into the profound practice of Prajnaparamita. So it so happened that when Buddha went into this meditation, then Bodhisattva Avalokiteshvara, who was one of the, the students of the Buddha, he was also, he happened to be, it is kind of understood that it all happened because of the influence or the blessing of the Buddha, that he was also in that same kind of mind stream, the profound Prajnaparamita. Avalokiteshvara, as you know, was a great bodhisattva. So therefore it's called Bodhisattva Mahasattva, a great bodhisattva. Then, and so perfectly that the 5 aggregates are, in their ultimate nature, completely empty. So the Bodhisattva, Mahasattva, Avalokiteshvara looked, kind of had, examined or looked in or meditated on the nature of his 5 aggregates, his self. And he understood and experienced that all these aggregates, 5 aggregates means like the form, the body, the perception, feelings, emotions, and consciousness, because that's all we have. These were all in ultimate nature, completely empty, emptiness. Thus, through the force of the Buddha, the Venerable Shariputra asked the Bodhisattva Mahasattva, the powerful Arya Avalokiteshvara, how should
noble men and women, noble women, who wish to experience the profound practice of paramita, train. So then, that time, Shariputra was one of the, again, most accomplished student of Buddha. Shariputra is known as the most intelligent student of Buddha. And Buddha's two most important students were Shariputra and Moggallana. Whenever a Buddha's kind of a sculpture or Buddha's figure is placed, most of the time two monks are standing in his two sides. And if you find that these two monks are there, one is Shariputra and one is Moggallana. Shariputra, both of them come from very, very, special, very, very long heritage, very powerful, very learned families of Brahmins, Shariputra and Moggallana, both of them. And both of them were very highly qualified and highly, accomplished scholars. And then, they knew about each other for a long time. And finally they met and they became fast friends. And they decided to look for a teacher. And they searched all over India. And finally they found one who was one of the best teachers at that time. But this teacher taught them everything he knew, and then he passed away. And when he passed away, he told Shariputra and Moggallana, "Now I'm passing away, so I give all my students to two of you. You become the teacher in my place, and you lead all my students." And he had lots of students. But then Shariputra and Moggallana thought that we are not fully enlightened. We don't know everything. We have not the complete experience. We are not liberated. So we cannot, and we don't want to lead students by ourselves. We need to find a teacher for ourselves who is truly liberated and truly, enlightened. So they decided to search for a teacher like that they could trust. They know that who is liberated and who has the real answer. So they decided to go in two different directions and then decided to meet at one place at a given time. So Shariputra went one way and Moggallana went another. Shariputra means the son of Shari. Shari was his mother's name. Moggallana is also same. Moggallana is the name of the mother of Moggallana. So, and then Shariputra went, and then he went, and then one day he found a monk. He found a monk, and this monk was wearing the robes, and he was walking with his begging bowls. And he went slowly, very collected, very mindfully, very peacefully,
very fearlessly, very, very nicely from one family, then a little bit, and then to the other family. And if people didn't give him anything, he was very peaceful. He was not annoyed, nothing. Then he went to another one. If he received something, he was. So this way he went, and when he saw this person, he was very impressed. He said, "Who is this monk? Who is his teacher?" So he went to see him. He wanted to talk to him. And he said, "Who is your teacher?" So when he asked him this question, he slowly responded and said, "Ye dharma hetu prabhav, hetu dishin cha, ye nirodha evam, evam vadivasham." This sloka, that's the sloka of what is called as the sometimes Prakyaparamita mantra. He gave this interdependence mantra or something like that. He said these 4 lines. And when he heard this, what he actually meant is, what he said was that everything arises out of its causes. And my teacher is the one who knows these causes. And also is the one who knows how to how to clear away, how to get rid of these causes. And that's the monk who is my teacher. So he told the essence of the teaching of the Buddha, the 4 Noble Truths, Because the 4 Noble Truth is like, there is suffering, there is problem, but there is the causes of these problems. And if you want to free from these sufferings, you must understand the causes of the sufferings. And therefore, if you know the causes of the sufferings, then you have to know what are how to free yourself from these causes. And if you understand how to free yourself from these causes, then you can also get rid of this suffering. Because you can get rid of the causes of the suffering, you can have the freedom of the suffering. So, the problem and its causes, and the salvation or the cessation of the problem and its causes. In four kind of points, the whole of the teaching was included, and that's Buddha. So when he heard this, he was very, very impressed. And he asked, "Can I go and see?" So he took him to see the Buddha. And he had some conversation with Buddha, and he was convinced that this is the teacher. So he went back to where they were supposed to meet. And Moggallana didn't find any suitable teacher, so he was waiting for him. So when we saw from far away Shariputra coming, he knew, he found it. The way he was walking the river. And then when he came there, "Did you find it?" He said, "Yes, yes." So then
they both went to see Buddha and became his student. And then they went back to the, to their teachers, students, and told them that, we have found a new teacher for us. We have decided to go and, study and practice under his guidance. You decide whether you want to come with us. If you want to come with us, we can all go together. If you don't want to come with us, then you can go on your own way. But we cannot be your teacher. We need to study more and practice more. Then everyone came with him. So immediately, Buddha's Sangha became quite very big, and then he became very famous because of these two. That's why, they were very important. Donc le texte commence en disant qu'à ce moment-là, le Bhagavan est entré dans le samadhi, dans la méditation appelée profonde illumination. Et donc en général, le Bouddha et sa sangha des trois activités, ils mettaient leurs robes et ils allaient mendier dans les villages, puis ils revenaient, ils mangeaient ensemble, ils se lavaient les pieds, ils s'asseyaient et ils méditaient. Donc c'était les activités du Bouddha, donc enseigner et méditer. Et ici donc il est entré dans cette... il s'est assis pour méditer, il est entré dans cette méditation appelée profonde et... oui, dit profonde, c'est la même chose, profonde, et donc dans cette expérience profonde de l'éveil. Et tous les enseignements du Bouddha peuvent être catégorisés en deux aspects, vaste et profond. L'aspect vaste, ce sont les instructions concernant la façon d'agir, de se comporter, comme les 6 paramitas par exemple. Et les enseignements profonds sont ceux qui traitent du niveau le plus profond de la vérité ultime. Et I don't have the text. You have this? Oui, et à ce moment-là, le Bodhisattva Mahasattva, le puissant Arya Avalokiteshvara, était profondément entré dans la pratique de la Prajnaparamita, ou donc la sagesse transcendante. Et le Bodhisattva Avalokiteshvara, tout ça se passe, c'est censé se passer sous l'influence de la méditation du Bouddha. Lui aussi entre dans le même état d'esprit, dans cette même méditation profonde. Et à ce moment-là, et il vit parfaitement que les 5 agrégats étaient dans leur nature ultime complètement vides. Et oui. Les cinq agrégats, c'est ce qui constitue notre être, c'est la forme ou le corps, les perceptions, les sensations, les émotions et la conscience. Et donc, Avalokiteshvara entre dans ce niveau de méditation profonde et découvre que la nature de ces cinq agrégats est que leur nature ultime, c'est d'être complètement vide. Ensuite, par la force du Bouddha, le vénérable Shariputra demanda au Bodhisattva Mahasattva, le puissant Arya Avalokiteshvara, comment est-ce que un homme ou une femme noble qui souhaitent expérimenter la profonde pratique de la Prajnaparamita, comment doivent-ils s'entraîner? Et donc,
Shariputra était est considéré comme le disciple le plus accompli du Bouddha, le plus intelligent. Et le Bouddha avait ses deux plus importants disciples étaient Shariputra et Maudgalyana. En général, quand on voit une représentation du Bouddha, si on voit deux moines à gauche et à droite de lui, ce sont Shariputra et Maudgalyana. Et ils étaient tous originaires, ils venaient tous les deux de familles très anciennes et très riches, de brahmanes, très érudits, et eux-mêmes étaient extrêmement érudits. Et ils se connaissaient l'un l'autre, ils se sont rencontrés, ils sont devenus amis. Et ensemble, ils ont décidé de chercher un maître pour apprendre davantage, pour approfondir leurs connaissances. Et ils se sont rendus auprès du meilleur enseignant de l'époque. Celui-ci leur a transmis tout son savoir. Et ensuite, avant de mourir, il leur a confié à tous les deux l'enseignement il avait de nombreux disciples et il a confié à Shariputra et Maudgalyana sa propre position, la tâche d'enseigner à ses élèves. Mais tous les deux ne se sentaient pas prêts pour cette tâche. Ils se disaient, nous ne sommes pas encore nous-mêmes libérés, nous ne sommes pas éveillés, nous avons beaucoup à apprendre encore. Et ils ont décidé chacun de partir à la recherche d'un maître qui pourrait parfaire leurs connaissances. Et l'un est parti vers l'est, l'autre est parti vers l'ouest, et ils se sont donné rendez-vous au bout d'un certain temps à un endroit convenu. Et un jour, Shariputra a vu passer un moine qui marchait avec il avait une allure impressionnante, il était sans peur, serein, très attentif, très calme, très paisible. Et il mendiait sa nourriture de maison en maison avec énormément de dignité. Et Shariputra fut fort impressionné. Et il alla trouver ce moine et lui demanda « Qui est ton maître ?» Et à ce moment-là, en réponse, le moine a énoncé ce qui a été connu ensuite comme le sloka ou le mantra de l'interdépendance, de la prajnaparamita ou de la production conditionnée. Et c'est une phrase qui dit que tout ce qui se manifeste, tout ce qui surgit à partir de causes. Et mon maître est celui qui connaît ces causes et qui sait comment se libérer de ces causes. Et ce moine qui sait cela, eh bien, c'est lui qui est mon maître. Et donc ça, d'une manière tout à fait concise, c'est l'essence des enseignements du Bouddha. On y trouve en effet les 4 nobles vérités, la vérité de la souffrance, de tous les problèmes que l'on a, la vérité des causes de la souffrance. Ensuite, si on veut se libérer de ces causes, il faut comprendre ces causes et on voit qu'on peut s'en libérer. Et ça, c'est la vérité de la cessation, que ces causes peuvent être éliminées. Et pour ce faire, il faut pratiquer. Donc ça, c'est la vérité de la voie. Et donc ça résume tous les enseignements du Bouddha. Shariputra a été extrêmement impressionné. Il s'est rendu à ce moment-là auprès du Bouddha. Ils ont une conversation et Shariputra a été tout à fait convaincu. Il s'est rendu ensuite au lieu de rendez-vous avec Maudgalyana. Et déjà, Maudgalyana, lui, n'avait pas trouvé de quelqu'un qui correspondait à son attente. Mais quand il a vu son ami arriver de loin, il a tout de suite compris que Shariputra avait trouvé le bon maître. Et ils se sont rendus donc tous les deux auprès du Bouddha. Et par la suite, ils sont revenus auprès des élèves de leur ancien maître et ils leur ont dit, voilà, nous avons trouvé un maître qui nous convainc parfaitement. Nous allons étudier auprès de lui. Nous ne pouvons pas remplacer votre ancien maître, mais si vous voulez nous suivre, vous pouvez venir suivre les enseignements du Bouddha. Si vous n'êtes pas disposé à le faire, vous pouvez continuer sur votre propre voie.
Et finalement, ils ont tous accepté de suivre Shariputra et Moggallana. Et de ce fait, la Sangha s'est retrouvée augmentée énormément tout d'un coup. Et aussi son renom, sa notoriété s'est accrue énormément. So when, Avalokiteshvara, the great Bodhisattva, was in this kind of, also in that meditation, you can say, then Shariputra became inspired to ask this question. Because Buddha used to say that Avalokiteshvara is great Bodhisattva. And a great Bodhisattva is someone who has the courage to make the commitment to help and liberate all the sentient beings, all the beings throughout the space. Not afraid of three things. Not afraid of the number of beings. Because, if you look at how many beings there are in all the, countless worlds throughout the space is immeasurable. There's no end to space. So therefore, wherever there's space, there could be, realms, and there could be beings. And since there is no end to the space, there can be no end to the beings. So it is so many, there is no. So we usually are, we get scared if we have too many people to deal with, too many people to help. How can I help all these people? If we have over even like 100 or 200 people around me, it's too many people. So therefore, one who is not afraid of the magnitude of the number of beings. And then also one who doesn't get discouraged by the difficulties. These people, this multitude of beings, countless beings, are not easy beings. Each one of us have lots of problems, lots of mind poisons, lots of difficulties. So it's not like very nice and almost liberated, and not like that. But still, you are not afraid. And then it might take a long, long, long time, to help and liberate all this multitude of beings with all this multitude of problems. And you are not afraid of that. That's why he is Bodhisattva, and not just a Bodhisattva, but great Bodhisattva, And why is like this? Because he understands the nature of things. He has the Prajnaparamita. He understands that he himself and everybody else, in essence, is no essence, is emptiness. So therefore he can take everything not intensely, not like too much, seriously, but
much less seriously, you know. So therefore, he was in that state. So that's why he asked this Bodhisattva, Avalokiteshvara, when he saw him, then Shariputra asked, this, how should his words were, sons and the daughters of good families. That's the Indian way of saying, but it means ladies and gentlemen, actually the same thing, men and women, who wish to experience the profound practice of Prajnaparamita. How should they train? How should they train? Thus he spoke. Then the Bodhisattva Mahasattva, the powerful Arya Avalokiteshvara, is called Mahasattva because he's attained very high level of realization. He's called powerful because he has the capacity to help all these beings. He's called Arya because he's kind of Arya means like a little bit lifted up, Papa. He's out of, he has gone free from this, delusions and samsaric state of mind. So he's become Arya, and he answered in this way, answered the Venerable Shariputra with these words. Shariputra, he addressed, noble man and woman who wish to experience the profound practice of Prajnaparamita should train in seeing this precisely. They should see that the five aggregates are, in their ultimate nature, completely empty. This is what he said, What they should start to do is to see that our five aggregates, our ultimate nature, is empty, completely empty. Donc, lorsqu'Avalokiteshvara se trouvait dans cette méditation, Shariputra a été inspiré de lui poser sa question. Et le Bouddha a dit qu'Avalokiteshvara était un grand bodhisattva, parce qu'un bodhisattva, c'est quelqu'un qui a le courage de se consacrer, de s'engager à aider et à libérer tous les êtres sensibles. Il y a différentes choses qui caractérisent un grand bodhisattva, c'est qu'il n'a pas peur du nombre d'êtres à libérer, d'êtres à sauver. L'espace est infini, il est rempli de mondes, d'un nombre incalculable de mondes, et il y a une possibilité que des êtres existent dans tous ces mondes. Donc le nombre d'êtres à sauver est incalculable. Il y en a tellement. Et pour nous, quand on pense à aider autrui, on est vite impressionné quand on est entouré par 100, 200 personnes. Ça nous fait peur, ça nous impressionne déjà beaucoup. Mais un bodhisattva n'a pas cette perception. Autre chose, c'est qu'il n'est pas découragé par les difficultés. Il y a certes un nombre incalculable d'êtres, mais en plus, ce ne sont pas des êtres faciles à aider. Ils sont remplis de poisons mentaux, ils rencontrent beaucoup de problèmes, et donc cette multitude d'êtres à sauver, ce n'est pas facile à le faire. Mais malgré cela, un bodhisattva n'est pas découragé par la tâche. Et ensuite, ça peut prendre extrêmement longtemps.
Donc c'est pour toutes ces trois raisons qu'on appelle Avalokiteshvara un grand bodhisattva. Et pourquoi est-il ainsi? En fait, c'est parce qu'il comprend la nature des choses. Il comprend que tout est en fait vacuité. Et à ce moment-là, il peut prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté. Et donc, Shariputra demande... je crois que j'avais déjà lu la phrase ailleurs. Donc, comment est-ce que de nobles hommes ou femmes qui souhaitent faire l'expérience de la profonde pratique de la prajnaparamita doivent s'entraîner? Shariputra pose la question, dans le texte on parle parfois de fils et filles de bonne famille, mais en fait en sanskrit ça veut simplement dire des gens, des messieurs, des dames, des messieurs, et c'est une façon de dire comme en anglais ladies and gentlemen. Et Avalokiteshvara répond donc. Alors le Bodhisattva Mahasattva, le puissant Arya Avalokiteshvara, répondit au vénérable Shariputra avec ces mots. Le Avalokiteshvara est qualifié de Bodhisattva, on a déjà vu l'explication de ce terme. Mahasattva, cela signifie un être qui atteint un haut niveau de réalisation. On le qualifie aussi de puissant, parce qu'il a cette capacité d'aider énormément d'êtres. Arya, parfois c'est traduit comme saint, c'est un niveau d'élévation pour quelqu'un qui est libéré des souillures. Et il répond de cette façon. Shariputra, donc les fils et les filles de bonne famille qui souhaitent faire l'expérience de la profonde pratique de la prajnaparamita devraient s'entraîner en voyant ceci avec clarté. Ils doivent voir que les 5 agrégats sont dans leur nature ultime complètement vides. Donc les 5 agrégats, on en avait déjà parlé, c'est ce qui constitue notre être, et donc il faut voir leur vacuité. And so this, this is how the whole sutra is actually a teaching by Avalokiteshvara on emptiness. What is emptiness? How to understand the emptiness nature of the 5 aggregates. And the whole teaching is a discussion between Shariputra and Avalokiteshvara. But, usually Buddha's teachings, there are 3 kinds of teachings is considers and collectors of the Buddha's teachings. One is like the teachings that Buddha himself gives. He himself gives these teachings, says this. So that is one type of the teaching of the Buddha. Another is himself is not teaching it, but it's his agreeing to that teaching, giving agreement. So this is one of them. Like he's sitting there in meditation, and the discussion is going on between Avalokiteshvara and Shariputra, and he's listening to that, or he's there. And then at the end of that discussion, Buddha says, that's it. What Avalokiteshvara is saying is true. And then that became the teaching of Buddha. Another type of teaching is that because of the power, or because of the blessing of the Buddha, then somebody else gives a teaching to
to somebody else, that is kind of that is actually similar to or same as the Buddha's teachings. So in this teaching, sometimes this is considered as a teaching that was approved by the Buddha. But sometimes, to some scholars, it is all three, because the teachings happened because of the blessing or the influence of the Buddha. So it's with the blessing of the Buddha. It's given permission, or the Buddha recommended. Buddha said, "I agree to this teaching." So it's like the second one. But he was also there, and he also said some words. So therefore, it's also a direct teaching of the Buddha. So all these three. So there are different scholars kind of. That I think doesn't matter, but just for fun. So now, tomorrow we will go through the actual body of the teaching. So I think today we stop here. L'ensemble de ce sutra est en fait un enseignement donné par Avalokiteshvara sur ce qu'est la vacuité. Et c'est une discussion, tout ce sutra est une discussion entre Shariputra et Avalokiteshvara. Et en général, on distingue trois types d'enseignements du Bouddha. Ceux que le Bouddha donne lui-même, ça c'est un. Ceux auxquels le Bouddha donne son... un petit peu comme s'il oui, son assentiment. Il dit, il est présent, il entend ce qui s'est dit et il dit oui, c'est comme ça, c'est bien ça, c'est juste, c'est correct, c'est vrai. Et la troisième forme, c'est quand une autre personne donne un enseignement, mais inspiré par le Bouddha, sous l'influence de ses bénédictions, de sa force. Et cet enseignement-ci peut être considéré comme un enseignement donné par quelqu'un d'autre auquel le Bouddha lui-même a donné son assentiment, qu'il a certifié comme correct. Mais certains érudits, certains moines considèrent que ce sutra-ci peut faire partie des trois catégories, parce que il se produit sous l'influence, grâce à la bénédiction et à l'influence du Bouddha. Donc ça c'est le troisième type de sutra. Le Bouddha à la fin donne aussi son assentiment, il certifie que ce que Avalokiteshvara a enseigné est correct. Donc ça c'est le deuxième point, mais on peut aussi dire que le Bouddha était présent à ce moment-là et à certains moments il s'exprime, il dit certaines choses, donc on peut considérer comme un enseignement donné par le Bouddha lui-même. Mais bon, ça n'a pas beaucoup d'importance et c'est plus une question comme ça, quoi. So that's it for today. And you noticed that in this Vajrachedika, the Prajnaparamita Sutra, the shunyata, emptiness, was never mentioned. There was not one word, shunyata. There was not one word of this also Tendel, Tenchin Revanjuma. But here it starts with shunyata. And that's why also they believe that was the first sutra of Prajnaparamita. And it was not taught in Rajagriha, but in Shravasti. And then the rest of the Prajnaparamita sutras, almost all of them were taught in Rajagriha. But anyway, that's just academic. So, thank you. Translation.
Donc c'est juste une question un peu académique, mais à Samyedzom à Bruxelles, Rinpoche a enseigné sur le Vajra Prajnaparamita, enfin le diamant Vajra. Et il avait mentionné le fait que le terme Shunyata n'est jamais mentionné dans ce sutra-là, et il n'est pas non plus donné à Shravasti, à Rajagriha. Il est enseigné à Shravasti. Et c'est la raison pour laquelle on pense que ce sutra du diamant Cooper est en fait le premier des sutras que le Bouddha a enseigné sur la vacuité. C'est le premier des sutras de la Prajnaparamita, et que ensuite tous les autres ont été enseignés ultérieurement à Rajagriha. Mais c'est un point de détail.